physiology. To give a look about heart failure. Lower heart failure in general. We have many types of heart failure. We have right left heart failure. We have acute chronic heart failure. We have systolic diastolic heart failure. So we have different types of heart failure. But what's the definition of heart failure? Heart failure, in general, it is inability of heart to inject blood volume that is enough or that is adequate to reach the minimum requirements of tissues. So the requirements for metabolism. So to reach the requirements of metabolism, there should be adequate injection. If the heart was unable to inject adequate amount of blood, this will lead to what's known as heart failure. Heart failure is inability of heart to inject a normal quantity of blood can lead you to increased myocardial contractility. So inotropy is the strength of inotropy is less than normal, and also could lead you to increased pressure overloaded or volume overloaded. What does pressure overloaded mean? Or volume overloaded mean? Pressure overloaded. Pressure overloaded, this means that there is increased afterload. So the heart needs to induce or to initiate a higher contraction to compensate for this high pressure, because it is resistance, hypertension. So to inject the same quantity of blood in this condition, pressure overloaded, the heart should generate a higher pressure to overcome this increased pressure, increased resistance, pain-inducing hypertension. To inject the same quantity of cardiac output, it should generate a higher force of contraction. But how can the heart do this? How can the heart initiate more force of contraction or more contractility to overcome this high pressure, this high resistance? شو بيعمل الهارت؟ بيعمل ريموديلينج، يصير في عندي هناك ايش؟ thickening في الوول، يصير الوول thicker، hypertrophy، يصير هناك thickening في الوول، يعني thicker wall معناته الكونتراكشن أعلى، ولكن إذا ظل الهايبرتنشن أو الهاي pressure against which the heart is pumping, it's remain for a long period of time, the heart cannot keep up. بالتالي راح يصير عندي hypertrophy وراح يصير عندي dilatation. يصير عندي hypertrophy ودايليتيشن. Dilatation, إذا كانت في هناك dilatation, the heart cannot, if it's dilated, it cannot eject the same quantity that the normal heart can eject. ما بيقدر. نفس العملية، الفوليوم overloaded، في هناك more preload. حتى يتعامل مع البريلود العالي
الاندايستوليك فوليوم العالي يصير يعني في عندي فينوسيرتير اكثر، ما دام في عندي اندايستوليك فوليوم اكثر صار في عندي فيلينج اكثر، معناته في عندي فينوسيرتير اكثر، كان في عندي اوفر volume overloaded. So how can the heart deal with this? Firstly, it dilated to receive في كميات كبيرة جاية من الدم، بصير في dilation. راح تشوف هذه الأمور كلياتها، ولكن dilation مش فقط dilation to receive this extra amount of blood، وأيضا بصير في هناك أيضا upgrading its pumping ability to eject the same quantity. Again, إذا ظلت العملية موجودة راح يصير في هناك بعدين pathological dilatation، وراح يصير في عندي أيضا hypertrophy. لكن different type of hypertrophy راح نشوف. في عندي concentric وعندي eccentric different type of hypertrophy. نحكي عنهم كمان شوي. طبعا physiological alterations due to a reduction in myocardial contractility leads to what's known as forward heart failure or backward heart failure. In forward heart failure, by the way, this is not a type, a type of heart failure. They are not a type of heart failure. This is just a description how circulation is affected by heart failure. Okay? لكن ليس نوع من أنواع heart failure. Circulation, how circulation is affected by this type of heart failure. ده هو مش أنواع من description. Okay? The hemodynamic. They are a description of hemodynamic effect of heart failure on blood circulation. So there are not two types of heart failure. هم forward heart failure والbackward heart failure. المعنى that they are not classification. مش classification, just they are description للهيمودynamic. Okay? الهيمودynamic. Forward heart failure, the heart is unable to eject enough blood to meet the body needs, and this will result in reduction in stroke volume, reduction in cardiac output, reduction in cardiac output, وبالتالي راح يصير في هناك hypoxia because there is no enough oxygen reaching in tissues، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى fatigue, weakness, shortness of breath. Again, in backward heart failure, the heart is unable to effectively eject blood out of ventricle. ممكن أقول لي نفس التعريف ومش نفس التعريف. هنا the heart can almost empty its ventricle from the blood. هنا في الفورورد عفوا it cannot empty ولكن يكون في هناك reduction في الريت of emptying في الريت reduction في الريت of emptying. لكن هون لا هون بيكون في عندي ما بيقدر يفرغ الدم الموجود فيه. It cannot empty its ventricle. لو صار في injection يضل في عندي هناك زيادة في السيستميك فوليوم. هون لا هون فقط بصير الريت of emptying بصيرها reduction. لكن اوكي بصيرها reduction. فهون بهذه الحالة راح يصير في عندي accumulation أو pooling للبلد في الفيروس compartment وأنا ما في وأنا فقط في عندي reduction في الكارديك output. reduction في الكارديك output because the rate of emptying decreases. بصير عندي هناك reduction في الستروك فوليوم في الريت of stroke volume وهو بصير في عندي لا بصير في عندي reduction في real reduction في الستروك فوليوم يكون في هناك more insistent volume. فهذا سوف يؤدي الى بدل ما صار عندي more insistent volume انا صار في عندي cooling للضربين في الفينوس compartments. في حال اذا هذا الشيء صار في الرايت سايد اوف ذا هارت والبستري كولينج في الفينوس سيستم. اذا صار في الليفت والبستري
راح يصير في هناك pulmonary edema، راح يصير في هناك اللي هو البريفرال edema او tissue edema. اوكي، ونفس العمليه راح يكون في عندي ايضا اعراض، وهذه الاعراض هي عباره عن fatigue ونفس الاعراض. The types of heart failure في عندي systolic and diastolic heart failure. The systolic heart failure, which is the most common type of heart failure, the heart muscle is weak and cannot contract in a proper way, resulting in reduced ejection fraction. وبالتالي هو هذا النورمال في عندي فيلم طبيعي في الدايستوليك بيريود، في عندي pumping ايضا نورمال pumping في السيستولي، وبالتالي هون في عندي ejection طبيعي 60% من الضغط وهي ejection fraction. لكن في حالة السيستوليك dysfunction يكون في عندي weakness في الكونتراكتيليتي لأسباب كثيرة جدا. هذا المثال في عندي هناك enlargement في الفنتريكل، enlargement هذا يؤدي إلى weakness في الكونتراكشن، فهون صار في عندي امتلاء عالي، ممكن يكون امتلاء أكثر من الطبيعي، يعني صار عندي enlargement ولكن الكونتراكتيليتي أقل، اللي راح يصير في عندي reduction في pumping ability of the heart، reduction في ejection fraction. يعني instead of 60 we have 40% of end-diastolic volume is ejected. Then there's reduction. معناته صار في عندي pooling للبلد فين في داخل الفنتريكل، صار في زيادة في السيستم فوليوم، وبالتالي يؤدي إلى ايش؟ إلى اللي هو pooling البلد in the venous system. في حالة الدايستوليك dysfunction هون the heart is stiff, the compliance decreases, the heart cannot relax normally. وبالتالي المشكلة بالفيلينج في السيستوليك dysfunction، في السيستوليك heart failure المشكلة في البامبينج، ما في عندي مشكلة في الفيلينج. في الدايستوليك المشكلة بالفيلينج، بصير في عندي rigid stiff ventricle cannot relax normally, cannot fill normally, and less in diastolic volume. ولكن الكونتراكتيليتي ما فيها مشكلة. هو زي ما انتم شايفين هون الventricles they pump out about 60% of the blood, 60% تماما زي normal. However, this amount of blood may be lower than normal. فما في عندي مشكلة بالكونتراكتيليتي، يعني هو لازم يعبي بالوضع الطبيعي 140 ضغط 60% منهم. في حالة الدايستوليك ديسفانكشن ما عبى 140 عبى 100 فضغط 60% منهم، فالكونتراكتيليتي نفسه، لكن الفوليوم that will be ejected will be less لأنه أصلاً الفيلم كان less، الأوريجين كان less، واضح؟ ما في عندي مشكلة في الكونتراكتيليتي. ايضا في عندي ليفت سايد هارت فيلير ورايت سايد هارت فيلير، راح تشوفوا هذا نفس الشيء، يعني الهارت هون يعني الرايت سايد والليفت سايد. في هون في حاله الليفت سايد الليفت فنتريكل cannot eject البلد effectively، وبالتالي في عندي هناك elevation في الليفت ventricular volume، يعني في causes وفي عندي ايضا زياده في البريشر، بس ممكن عنه بالتالي يصير في هناك accumulation including البلد في الفينوس سيستم، لكن هو وين؟ في البلمونري، وبالتالي يصير في هناك اللي هي البلمونري ايديما. هو في الرايت سايد اوف ذا هارت نفس الشيء، عندي pumping ability reduced, less ejection, more insystolic volume، يصير pooling للبلد وين؟ في الفينوس سيستم في البلمونري نيرفس سيستم. اوكي. اذا هذه ببساطه يعني الهارت فيلير هي عباره عن اما يكون في هناك في الغالب الابيليتي او الكونتراكتيليتي تكون اقل من الطبيعي، بالتالي الهارت كان يجري نورمالي كويس. طبعا حكيت مثلا في حاله الفوليوم اوفرلودنج والبريشر اوفرلودنج، حكينا في هناك في حالة البشر overloaded في عندي زيادة للأفتر الهارت كانت eject
الكوانتيتي، لكن بيعمل ريموديلنج، بيعمل كومبنسيشن. وبالتالي انا في عندي ايش؟ في عندي changes في الهارت structure during heart failure في early stages يكون في هناك ريموديلنج، وهذا الريموديلنج بدايه بيكمبنسيت for the reduction in the heart pumping ability, contractility of the heart. فهذه التشينجز في الهارت structures تعتمد هل الهارت failure كان due to pressure overload or is it due to volume overload. يعني قبل شوي حكينا انه يصير في هناك compensation، راح يصير في هناك hypertrophy. حكينا we have extrinsic hypertrophy و we have concentric hypertrophy. وين بصير الاكسنتريك hypertrophy؟ شو يعني eccentric hypertrophy؟ ما الاختلاف بين الكونسنتريك والاكسنتريك؟ نعم. ايش يعني concentric واكسنتريك hypertrophy؟ هون الكاردياك changes in heart failure is due to volume overloading. ما دام في عندي لا قبل ما احكي عن الفوليوم اوفرلودد نرجع نستذكر قانون لابلاس لانه له دور. قانون لابلاس شو حكينا عن قانون لابلاس سابقا؟ شو حكينا؟ هو عباره عن the product of pressure and radius. يعني البريشر انترا فاسكولار بريشر تايمز. حكينا امبارح لما حكينا عن المايوجينيك افكت، مش حكينا انه هذا الفولتيشن والانترا فاسكولار بريشر والراديوس، حكينا بتصير نقصان في الراديوس حتى تزيد الفلو الغذائيه او زياده يصير عندي اي تغيير في ضغط الدم. شو حكينا امبارح؟ حكينا سابقا لما حكينا الانترا بصير في عندي انفجار في الكابيلاريز مع انها رقيقه جدا. قلنا انه الفولتيشن بيكون قليل جدا، لانه الانترا فاسكولار بريشر داخلها بيكون صغير جدا بسبب اللون الصغير. فهو في عندي اذا الوول تنشن او الوول ستريس بسموه هو عباره عن برودكت اوف بريشر والراديوس تايم راديوس، برودكت اوف بريشر اند راديوس. هذول بيكون لي ايش؟ الوول تنشن. اي زياده في الانترا فاسكولار بريشر means increase in wall tension. Then to adjust the wall tension to decrease it, you change the radius from it and back. You increase the radius or you decrease the radius. هذا حكينا. لكن هون الوول ستريس هو عبارة عن product of pressure والradius divided by thickness. لأنه الثيكنس صار له دور. لو كنا نحكي عن الكابيلاريز والاوعيه الدمويه ما في يعني نيجليجبل. هذا هو القانون الطبيعي، فيه عندي ثيكنس ولكنه زيرو، ما اعتبره مشان لانه صغير جدا وبالتالي منشان ما له اي اعتبار. لكن ما نحكي عن الفنتريكل في الوول في هذه الحاله ثيك وول، يعني ممكن ان اخذناه we consider it in this file we consider the thickness of ventricles. And normally the wall tension or wall stress is the product of pressure and radius divided by wall thickness. In volume overloaded, we have more venous return, more industrial volume, more preload. To receive this extra amount of blood, dilatation. This is the early stage من الموديلنج أو الريموديلنج للوول. فصار في عندي هون هي الستيج الأولى الستيج أوف dilatation. فشو بصير في عندي زيادة بإيش؟ في الآر. ما دام الآر goes up شو بصير بالستريس؟ بالوول ستريس. يزداد. بيزداد. بس ما بدي يزداد. نعم؟ تعريف
هذه الريموديلينج. هو to receive this amount of blood يعمل dilatation. Dilatation leads to increase in wall tension. And the management ما بتقدر عندي على الوقت المشكلة. شو بصير؟ بصير هناك thickening. نعم؟ ايش هو؟ هي الآن كل ما زادت الآر زادت التنشن. هون احنا غيرنا الآر وصار دايليتيشن زاد الآر زادت التنشن. قللت الآر بقل التنشن. هذا الثيكنس تحكي عنه انت اذا سالت هو الثيكنس. هنا علاقه طرديه. فهون الوول ستريس اذا صار في عندي dilatation in a more radius, more wall tension. This is in early stages of remodeling. Why this dilatation? To receive this extra amount of blood. الآن بدي أرجع الاستسلام للوضع الطبيعي فبصير في إنه حتى نعمل compensation. لأن الدايليتيشن شو رح يبغى يعني هو صار في دايليتيشن صار عندي زيادة في التنشن يعني شو يعني هذه مقاومة. It cannot eject the same, it cannot eject the amount of blood inside the ventricle. The ventricle cannot eject this amount of blood inside itself. شو بصير في عندي تزداد يزيد السترينث اوف كونتراكشن بحيث انه بصير في هناك انجكشن فبصير في هناك زياده بالوول ثيكنس وبصير في هناك الستيل هي طبعا الكومبنسيشن This is compensatory state. بصير في هناك hypertrophy eccentric hypertrophy زياده بالسايز اوف chambers ولكن زياده بالثيكنس moderate increase in the thickness of the wall. تلفين زيادة size of chambers of ventricles. في هناك أيضا زيادة بالثيكنس ولكن moderate increase in wall thickness. فإذا هون الزيادة بالwall thickness عملت compensation فصار في عندي normalizing للwall tension. تاني صار في عندي normalizing للwall tension أنا قللناه. في هذه الحالة الفنتركل كان يجيب the same amount of blood. صار عنده كمية أكثر من الدم، صار في dilatation، ما بقدر يتعامل معه. فصار في عندي compensation، صار في عندي thickening، لكن moderate thickening. اللومن أو السايز بعده كبير، عشان يصير بصورة eccentric. هذا قد تكون عند الرياضيين، قد تكون pathological، قد تكون physiological. أي موجود عند الرياضيين. اللي هي eccentric hypertrophy. تكون زيادة بالشامبر سايز. وتكون في زيادة بالثيكنس الدواء ولكنها moderate thickness. إذا ظل الأوفرلود الموجود لأنه الهارت cannot keep up. الطفل اللي overloaded المرحلة المعينة يصير في عندي further dilatation. يصير في عندي further dilatation معناته يصير في عندي زيادة بالآر. برجع للستريس بزداد بشكل كبير جدا. طبعا بقدرش اعمل كمان more thickening. ليش؟ ما بقدر. واحد قلت له ماشي زادت الآر خليه يعمل زي ما عمل هون بالcompensatory state يصير في عنده more addition للمايوفايبرز بحيث يصير في عندي more thickening للوول وبالتالي compensation يعني another compensation ما بصير أرج. Why؟ كيف تفعل الغلط؟ لكن هو فانكشنال إلى تفسير يعني فيسيولوجي interpretation. وبالتالي إذا ظل في عندي هناك volume overloaded هذا راح يصير في عندي هون failure وراح يصير في عندي systolic failure. ولا diastolic failure هاي رسمة شو هاي رسمة؟ systolic ولا diastolic هاي؟ هاي diastolic لأنه صار في عندي هون لأنه بصير في عندي fibrosis للمصل، بصير في عندي rigidity، بصير more rigid،
there is no relaxation, less compliance. شو بيعمل؟ less compliance يصير في عندي shift في ال end diastolic pressure volume relationship upward and to the left. وصل لدرجة الكومبلاينس. إذا هو صار في عندي إذا systolic عفوا diastolic failure في حالة البريشر overload نفس الشيء. في عندي more في عندي الافتر لود عالي، في عندي ريزيستنس. معناته شو بده يصير؟ هناك في عندي مور فوليوم، وصار في عندي dilatation to receive this extra amount of blood. لأن شو في عندي increased afterload، increased peripheral resistance. كيف بتعامل معها؟ بيزيد ضغط. فبصير هناك كان يعني هو بنرجع لهون كان في مباشرة الاير ستيجز عبارة عن زيادة في الار dilatation. لكن شو صار في عندي هون؟ هذه الحالة صار في عندي زيادة في الكي، صار في عندي زيادة في البريشر to overcome the resistance, the peripheral resistance and to inject the same quantity of blood. هون الزيادة في البي أدت إلى زيادة بإيش؟ في الوول تنشن. لأن العلاقة طردية كل ما زادت البي تزداد الوول تنشن. هنا كل شو اللي زاد؟ ازدادت الآر. وزيادة الآر أيضا تؤدي إلى زيادة. فالآن نعمل إيش؟ نعمل adjustment للوول تنشن عن طريق تغيير الثيكنس. فبصير في عندي هنا زيادة في الثيكنس. ما دام صار عندي زيادة في الثيكنس شو صارت آر؟ الحل. عشان هيك هذا كونسنتريك الراديوس تقريبا يبقى زي ما هي تنزل شوي. عشان هيك الكونسنتريك ما في عندي زياده باللومن او فنتريكلز. بينما هنا شو في الاكسنتريك انه في عندي زياده باللومن. لانه اصلا بدي زياده اللومن حتى عشان هيك مثلا الرياضه الراجل كان يقول عنده عالي جدا فيروس عالي جدا حتى يصير يكون في عنده زياده باللومن. اوكي؟ فهون راح يصير في ريدكشن في الار بسبب الثيكنس، راح يصير زياده بالوول ثيكنس، راح يصير في عندي نورماليزيشن على الرغم من انه البي زاد لكن عنده ايش؟ عنده كومبنسيشن ايتش اذر حيث انه رجع الوول تنشن نورمال. اوكي؟ رجع وبالتالي هون الهارت كان inject the same amount of cardiac output. ما في مشكله. اذا ظلت المساله موجوده راح يصير في عندي further dilatation. وبالتالي راح يصير زياده في الار. مور ار، صار ار صار عندي ريدكشن في التكس الى حد ما، بس التكس عم موجود، يعني صار زياده في الار، بصير في عندي هناك ريدكشن في التكس مش زي الاول، مش زي ما كانت كومبنسيشن، وزياده في الار. معناته رجل الوول تنشن ازداد، الكونتراكتيليتي قلت. اذا فيلير، لكن اي نوع سيستوليك. الدليل انه الكونتراكتيليتي هون يعني قلنا السيستوليك والكونتراكتيليتي، ونشوف غير الكونتراكتيليتي صار في عندي شيفت في الان سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن داونورد اند تو ذا رايت. هناك ابورد اند تو ذا ليفت، داونورد اند تو ذا رايت. ما هي الكلينيكال فيتشرز بشكل عام للهارت فيلير؟ في ديسبنيا. شو يعني ديسبنيا؟ ديسبنيا في الايرلي ستيج اوف هارت فيلير. dyspnea just occur during exercise. dyspnea of exertion. فليش؟ dyspnea أثناء الاكسرسايز. في هناك reduction في الcontractility، في reduction في cardiac output، reduction في oxygen delivery، hypoxia، fatigue، shortness of breath إلى آخره. وصل في عندي dyspnea. ولكن في الادفانسد ستيج اوف هارت فيلير الديسبنيا occurs even at rest. هناك اذا تعمل اكسرسايز تتعب، يصير عندك ديسبنيا يعني ضيق في النفس. لكن at rest شوف هنا الديسبنيا
إذا كان في هناك advanced stages of heart failure. ليش شو بصير؟ في advanced stages يصير في هناك congestion pulmonary congestion. يصير في هناك pooling من البلد في pulmonary vessels. بالتالي pulmonary edema. This will interfere with normal space. أيضا من الكلينيكال فيتشرز للهارت فيلير orthopnea. Orthopnea means dyspnea in supine position. ليش؟ يعني نعم. قوة الكونتراكشن للقلب مش قادر يتكفيها انها تلف كامل خلال القلب. تصير له كولينج من الفين. وين بصير كولينج؟ بصير supine position and say redistribution of the blood from the lower extremity, from the abdomen back into the lung. لو انك واقف بصير cooling down to the lower extremity. برضه بصير في عندك cooling يعني redistribution of the blood من ال lower extremity من ال abdominal regions لوين؟ لللنج. واصلا في هناك congestive يعني lung congestion كيف؟ في هناك cooling للبلد في اللنج فصار في زياده في الدم هذا يؤدي الى more pulmonary pressure, more filtration, more pulmonary edema. ايضا بصير في هناك reduction في الفيتال capacity. ليش بصير في reduction في الفيتال capacity؟ عارفين ايه الفيتال capacity؟ قلنا بصير بالبلمونري يأثر على البنك بالتالي يأثر على الفيتال. صحيح لان في عندك اديمه في عندك accumulation للفلويد وبالتالي بصير في عندك انه الاكسبانشن يكون مش الطبيعي المعتاد وبالتالي التشينج في الانترا نورال بريشر مش رح تكون صح. الشغله الثانيه دايفرام تنضغط نايم تنضغط على اللنج ايضا هذا بيزيد يعني من صعوبه الموت. بالتالي بصير يعني هناك dyspnea في حاله supine position. This orthopnea relieved by sitting up, by standing up, or sitting upright. أيضا من clinical features اللي هي fatigue. أيضا الإديمة. We have three main mechanisms that leads to edema formation. Either pulmonary, peripheral, three mechanism leads to edema formation in heart failure. أول وحدة هذه هو الميكانيزم تفرض reduction في الفينوس ريتيرن. ليش؟ لأن قلنا الهارت failure inability of heart to inject the normal quantity of blood. معناته more insistent volume. في شيء resistance. أبدأ كان more insistent volume mean more insistent pressure. أو كيف pressure يكون أعلى بالضبط. أو هو مش هو more indiastolic يعني more insistent ليه بصير indiastolic يعني بيكون الضغط more indiastolic pressure more indiastolic pressure. وبالتالي لما reduction بالفيروس ريتيرن لأنه في هناك زيادة في الانسيستوليك فوليوم بيصير في زيادة بالفيروس cooling. Blood cannot return back to the heart. It remains in the venous region. لازم هناك زيادة في الفيروس cooling of the blood بعدين زيادة بالفيروس pressure. الزيادة في الفيروس pressure هي لازم تتأجل ولا لا؟ شو حكينا؟ ده فين؟ لو حكينا عن الفيروس ريتيرن كير زيادة بالفيروس بريشر للمور ريتيرن بس هو كانت البلد كانت ريتيرن باك. ليش؟ لأنه أصلا الهارت فيه دم كثير وبالتالي ضغطه عالي. بالتالي دي كانت ريتيرن باك. لأنه الانسيستنت فوليوم عالي. ما دام الانسيستنت فوليوم عالي راح يكون الرايت اتريال بريشر عالي. بالتالي كيف؟ على الرغم من انه الفيروس بس ما بقدر ارجع الكميات المعتاده لانه في شيء بيقاوم
معناته صار في عندك بالفينس اريا بريشر عالي، شو راح يصير بدل ما يرجع؟ مش قادر يرجع، شو يصير؟ يصير فلتريشن. فراح يصير في هناك مور كابيلاري بريشر وبالتالي مور فلتريشن من الكابيلاري. برجع بصير في بيوت معناته ايديما فورميشن. ايضا بصير في هناك ريدكشن بالكارديك اوتبوت لانه الهارت is unable to eject the normal amount of cardiac output. ما دام صار في عندي ريدكشن في الكارديك اوتبوت، ليش صار في عندي stimulation للsympathetic activity؟ Sympathetic activity try to compensate. Now the cardiac output is this. This means that the blood pressure is this. The baroreceptor will be stimulated. Less negative signal. Less negative signal معناته sympathetic stimulation. مش parasympathetic. ده vasoconstriction راح يصير. sympathetic vasoconstriction أيوه. راح يصير في عندي sympathetic stimulation. راح يصير في عندي vasoconstriction وبالتحديد راح يصير في عندي vasoconstriction في الرينال artery. vasoconstriction في الرينال artery معناته less blood flow, less renal blood flow, less filtration. Glomerular filtration rate become less. معناته retention للصوديوم بالووتر، احتمالية على يوسف عندي ايش؟ إديمة. الكالسيوم الثالثة يصير في عندي reduction في البلاد فوليوم. راح يصير في عندي هناك stimulation للرينال سكريشن، وهذا طبعا حكينا عنه في احدى المحاضرات. رينين امبيتنس 2 البستيرون وسيفين الى اخره. طيب هذا ايش شرط؟ هذا الجهاز الأولي نعم. يعني صار في عندهم بالهارت فيلير عشان عندك زياده في الرايت هاتريال بريشر. بالتالي هذا بالعكس وين في او نشوفه وين اذا كان ناتج بهذا الشكل معناته بيكون في عندك ناتج بروبلم في الهارت فانكشن في الرايت هاتريال بريشر بحيث انه يحصل في swallowing. يا جماعه في اي سؤال؟